ממשיכים עם החיזוק ככה של הגב, הכנה לכיפוף לאחור. תרגול היום הולך להיות גם בעברית וגם באנגלית. Because Mia is supposed to join at some point. Let's see if she'll join us online. So happy Easter to whoever is celebrating Easter. And happy Sunday to everybody else. Beginning of the week. Let's see how we kind of go inside our body. So I posted this weekly, the weekly calendar, like the timetable that I posted. It was with Pooh, and the written that I found that I liked it to bring it to this week was that he's asking Piglet, where are we going? And Piglet is saying, or Pooh is saying, one of them, we're going home, and we are home. Maybe we're gonna go out. Like there is a little bit of changes that are happening right now, so we might be starting to go out, but we always want to keep this inward movement of going in, and this is a way for us to, like a reminder that I put for myself for this week, that wherever we're going, maybe we're going to expand our 500 meters or whatever we have here in Israel, and I know in Germany next week they're going to go out back to work gradually. We have to continue this inward journey, and now when we are experiencing this trauma, this collective worldwide trauma, and we're still going inside and working inside our body, we have an opportunity to kind of deal with this trauma with a healthy manner, okay? Because when we're working on our back, we're not just working in order to open the back. We're opening our back, we're getting inside of our mind and inside of our conscience, expanding it, healing it, breathing to it, expanding it, כן? כשאנחנו מרחיבים את השכמות, מרחיבים את הגב, מרחיבים את הירך האחורית, אנחנו מרחיבים את המודע, אנחנו נכנסים עמוק לתוך הגוף שלנו שזה עצמנו, ושם אנחנו נושמים, ושם אנחנו מתרחבים. אז אנחנו בעצם, התרגול היוגה בזמנים האלה, כמה שזה מתאפשר, יכול להיות שגם לפעמים אנחנו מצליחים להחזיק 5 דקות בשיעור ולעזוב, וזה בסדר. 5 דקות נשמנו, זה גם טוב, אוקיי? אז נתחיל בישיבה. נזיז את הבשר מעצמות הישיבה, נשים את הידיים על הירכיים, draw and lift front body up, roll your shoulder blades back and down, bring your hands inside of your hips, roll your elbows back and down. And just start by noticing the weight on the mat. נקודות המגע שנוגעות במזרון, שוקיים, ירכיים, עצמות ישיבה, ממש להרגיש איך אנחנו משתרשים משם. Finding this rooting sensation, so deepening the weight down. And almost imagine that you have these roots that are coming from your hips down to the mat. These big, deep roots. And feel the lifting of your torso, like a big, big, big geza etz, geza etz. Like the middle of the tree, just keep it there. And roll your shoulder blades back and imagine that you're lifting not just your heart and your shoulders, but branches.
whether it's ideas, thoughts, emotions. Let them be your fruits and leaves. And every wisp of air is just allowing them to kind of dance. But you're staying so grounded, so connected. ממש לתת לנשימה לעבור דרך גזע העץ ולשורשים, ואז בחזרה לשאוב מעלה אל הענפים. נביא כפות ידיים מול הלב, bring your hands in front of your heart, prayer position. Connect to the vibrating Om sound that's within you. Inhale. Inhale. Exhale, interlace your fingers, draw them forward, round your back. סנטר משוך פנימה, להוציא את כל האוויר מהגוף, להשתרש עם עצמות הישיבה אל המזרון, לרכך יריחיים ולהרים את הזרועות כלפי מעלה. תנו לחזה שלכם להתרומם מעלה, אבל הגב לרדת מטה. לא רק לגב, לאור על הגב. Let the skin from your shoulder blades fall down to your back. Relax the back of your thighs down. Lift your heart up. Inhale. Exhale, bring your hands forward. Adho Mukha Swastikasana. Roll your hands forward, roll your shoulder blades back, and release your forehead down. מתח לכיוון המזרון. המטרה שלנו כאן לא משנה כמה רחוק אנחנו מגיעים, אפילו אם אנחנו לא מצליחים בכלל להגיע רחוק, אנחנו מוצאים את עצמנו אפילו כאן. אנחנו יכולים אפילו להביא איזשהו שרפרף. אני אביא רגע שני בלוקים כדי להדגים. ואיך אנחנו ממש יכולים גם במקום הזה. If this is as far as I go, just go there. But just breathe to your back. Expand. And bring air and breath into your spine. Slowly come up. ידיים בצידי האגן, להחליף את הסיכול של השוקיים. ללכת קדימה עם הזרועות, walk your hands forward, draw your shoulder blades back, and come down. Bring your awareness to your groins, להעביר את המודעות למפסעות, ולנסות למשוך את המפסעות כמה שאפשר לכיוון המזרון ולכיוון הפיובס. So roll your groins towards your pubis bone and tuck your tailbone to your pubis bone and to your groins. אנחנו ממש מצמידים שם את הנקודה הזאת שמשם כאילו הגוף נפתח לשני כיוונים. Then slowly come up, turn towards the front of the mat, תסתובבו לכיוון קדמת המזרון, and then try to shift your way towards tabletop. אז תראו אם זה אפשרי, העברת משקל הזאת לפעמים מתאפשרת, לפעמים מתאפשרת רק אחרי ככה קצת התנסות. תעבירו את המשקל בין כפות הידיים לרגליים, תדרכו אותו בעונות, תרימו את הברכיים and come to downward facing dog. So keep your knees bent, bring your stomach towards your thigh, roll your inner thighs outside, lift your heels up, להרים את העקבים כמה שאפשר. רוצים להתארך דרך צידי הגוף. So tuck your chin inside so you can have a long neck, and then lift your sit bones towards the ceiling, roll your groins to the sky. להרים את המפסעות ומשם לאט לאט ליישר את העקבים לכיוון המזרון. להרים את הברכיים ליריחיים. להרים את היריחיים אל המותן. עוד להתארך עם האגן לכיוון התקרה.
And then start to walk your dog. So shift the weight between one knee and another. להעביר משקל מברך לברך, מעקב לעקב. Walking your dog. And then step the left foot, bring the right foot up, three-legged dog. Inhale, lift it up from the tip of the big toe. And then bring the knee to your chest, round your back. Step the right foot between your arm. Bring your hands to your hips and lift your chest up. Press the left heel away from you. Bring your right hand to your right buttocks and press it towards the front of the mat. Lift your front body. Lift your hands up. Inhale. Exhale, bring both hands to the mat. Right foot comes back, plank pose, and then it comes slowly down to chaturanga or knees, chest, chin. Relax your body towards the mat. Bring your right foot up and then turn it back. Bring the left foot up and turn it back. Hands underneath your shoulders, כפות ידיים מתחת לכתפיים, לא לתת לאצבעות לעבור מעבר למרפקים. לגלגל את השכמות לאחור. Bring your hands to your hips and tuck your tailbone down. ממש לקחת עם הידיים ולשלוח את עצם הזנב אל המזרון. ידיים חוזרות מתחת לשכמות, להצמיד מרפקים אל הצלעות. Lift your chin, chest, lift up. Roll your shoulder blades back. לקחת את המרפקים לכיוון המזרון, לא להרים את עצם הזנב. Don't lift your tailbone, don't lift your groin. Lift your heart up a little bit more, tuck your tailbone in. Make sure that your buttocks is not pressing towards your lower back, and then come down. So we're using the press of the hands on the mat. הידיים לוחצות את המזרון ומשם אנחנו מתרוממים מעלה. שאיפה שוב, להרים את החזה, לגלגל את המרפקים לאחור. Tuck your elbows back, leave your elbows connected to your skin, and then hold it there. Press with your hands, tuck your tailbone in, release your lower spine from tension. למשוך את האגן לאחור, לשחרר את המתח, לא לכווץ טוסיקים ולרדת מטה. פעם אחרונה. So 3 very important stuff. You don't want to hold your buttocks, אנחנו רוצים לשחרר את הטוסיק שהוא לא יחזיק, ואנחנו רוצים לגלגל את המרפקים לאחור ואת השכמות לאחור כדי שהם לא יסגרו לי על העורף. Okay, so 2 things. Roll your tailbone down, don't let your shoulder blades come up. One last time. Inhale, roll your elbows down. Release any tension in your lower back. Release your buttocks. Press your hands. לדחוף את הידיים, להרים את החזה, עוד לאסוף את עצם הזנב, לא להרים את הפיוביס בון, לא להרים את ה-groins, lift it up, lift it up, lift it up. One more time. Inhale, and come down. And then come to downward facing dog. Hold it there for a moment. Hold it there, one more breath. And then bring your left foot up, 3-legged dog. Left foot coming up. להרחיק מהכרית של הבוין הגדולה, למתוח את הכרית לכיוון התקרה. And then bring the knee to your chest, round your back. Exhale fully. Step the left foot between your arms. Bring your hands to your hips, come up. לדחוף את עקב ימין לאחור. Open the right thigh. So while we're pressing the right heel away from us, we're lifting the knee. לא לשכוח את הרמה של הרגל הקדמית. יד שמאל דוחפת את המותן, את הטוסיק של הרגל, של ירך שמאל קדימה. And then bring your hands again in front of your heart, lifting your heart up. Lift your hands up, look up. Bend the right foot, step forward. Utkata, chair pose. Tuck your tailbone in. Lift your heart up. And then step up, reach up. Bring your hands behind your back, interlace your fingers. Roll your hands back and down. למשוך את הזרועות לכיוון המזרון. ואז לקחת את הידיים מעט לאחור. עם סיכול אצבעות אנחנו מושכים את הידיים לאחור. So notice the weight on your feet. You want to still feel the heels that are pressing, lifting of the shin bone, the knees, the thighs,
Lifting of the front body. Roll your shoulder blades to press your ribs towards the front of the mat, towards the top. אנחנו עם השכמות דוחפים את הצלעות, פותחים את החזה, עוד למשוך את הידיים לאחור ולשחרר. Interlace opposite fingers, סיכול הפוך של האצבעות. אנחנו משתמשים במשיכה של הידיים למטה ואחורה כדי לפתוח את החזה. כן, יש דחיפה בזכות הידיים שדוחפים ומרימים את החזה ולא לתת לטוסיק לצאת. שוב, שאיפה למשוך את הידיים כלפי מעלה, first down, and then back. While you're pulling your hands back, you're lifting your front body. You're lifting from your pubis and lifting up, 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 and then spreading your chest to the side. Press with your hands down, and then back a little bit more. למשוך עוד את הזרועות לאחור. שימו לב שהמשקל על העקבים. לסובב ירך קדמית פנימה, ירך אחורית החוצה, ולשחרר. Lift both hands up. Stretch up. Bring your hands in on the scalp. Find the connection between your heels, your spine, lifting of the heart, looking towards your hand, and then exhale, fold forward. Uttanasana. Lifting your heart, stretch up. Sorry. And then exhale, forward, walk, step, or jump. Plank chaturanga or knees, chest, chin. Upward facing or cobra. And then into downward facing dog. Hold it for 3 breaths. So take a minute to really notice how much you're pressing from your hands so you can lift your spine back. לאסוף את הצלעות הקדמיות פנימה. כמה שאפשר להרגיש שאנחנו לא קורסים לכיוון המזרון, שאנחנו אוספים, מרחיקים את השכמות מהמזרון, דוחפים את כפות הידיים ומתארחים מצידי הגוף. Press your hands so you can have a lifting of your side body. Lift your heels, bend your knees, look forward, walk, step, or jump towards the front of the mat. Hands to your knees, lift your heart straight back. Hands to your hips, come up. One more time. Inhale. Exhale, bend forward and down. Straight back, שאיפה. נשיפה, ידיים אל המזרון, walk, step, or jump. Chaturanga. And then come up to cobra or upward facing. Tuck your tailbone in, release your lower spine. Release the tension in your lower back. And then come to downward facing dog. Hold it there for 3 breaths. Downward facing dog. Try to extend your spine. Tuck your spine in. Lift your front legs. Lift your shin, your knees, your thighs. Spread your back legs towards the ceiling. And work with your breath. So on an inhalation, you're spreading. And on an exhalation, you're lifting, you're thinning. אנחנו מרימים עם הנשיפה, מצמידים ירך קדמית לאחורית. פעם אחרונה, one last breath. Inhale, exhale, lift your heels, bend your knees, bring your right foot forward. Step your left foot toward Vibhadrasana 1, לוחם ראשון. רגל ימין, רגל שמאל 45 מעלות, ידיים למותניים, להתרומם מעלה. Bring your hands behind, ידיים בסיכול הגודלים. Interlace your thumbs. Connection to the left heel. עקב שמאל דוחפת את המזרון. אנחנו מסובבים את האגן לקדמת המזרון ויורדים עוד על עקב ימין. Pull your hands down, lifting of the front body. להרים את הירך השמאלית. לדחוף את העקב השמאלי למזרון. Lift your heart a little bit more. Find this long connection between your left heel and your left side body and your front heel, your front leg, sorry, and connection to the heel. כן, אנחנו מנסים למצוא את כל הזרמים שעוברים בתוך הרגל. And then lift both hands up, stretch, lift,
Inhale, come to warrior two. So inhale, open your body, bring your left foot back. Open both hands to the mat. And then Parshva left hand either comes forward on your thigh, or you can put a block on the outer edge of your left foot. Left hand turns the pelvis towards the sky. להשתרש ללב החיצונית של רגל שמאל, ממש לדחוף. שימו לב שיש קו ארוך בין רגל שמאל ליד שמאל, ואנחנו שולחים את היד מעבר לראש. מותחים את הגוף. Relax the right ribs, the left ribs, and then bring the left hand over your head. If you can, press more weight towards the right foot, the right front foot. לדחוף את העקב עוד מטה. And then again, shift the weight so you can lift your front body and relax your back. Notice the weight on your left thigh. The left thigh should be turning in a little bit more, and we're gonna come up. Inhale. יפה מאוד. Straighten the right foot, bring your hands to your hips. Okay, no, never mind. Bring both hands to the mat. רציתי לעשות משהו אחר. רגל ימין לאחור, chaturanga, vinyasa into down dog. Hold it there for 4 breaths. So when you're in down dog, you have to like kind of first check your body, kind of how I press my hands, what's going on with my shoulders, what's going on with my legs, how's everything, what I have in my conscious, what I can be curious to find out. And that can be only with the breath. So to follow your breath and try to lead it into your body and see how it changes. So on the inhale, you try to lift your front legs. And then on an exhale, you try to lift it a little bit more. And you just work with your legs. But you remember that you have to release, you have to hold your shoulders. אנחנו זוכרים שאנחנו צריכים להרחיק את השכמות מהמזרון, אז אנחנו שמים לב מה קורה כשאני מרימה את השוקיים ואיך השכמות מגיבות. Bring your left foot between your arms. I'm going to turn other side. Left foot between the arms, right foot coming into Virabhadrasana 1. So 40 degrees, bring your hands to your hips and come up. סיכול הפוך של האגודלים מאחורי הגב, לגלגל את השכמות למטה. Find connection to the back right foot. Press the heel to the mat. Lift the front leg towards the hips. Turn the hips forward. Go deeper on the left heel. לדחוף את עקב שמאל לתוך המזרון. And then see whatever is getting clinched up. And what can you lift, and what can you stretch, and what can you expand, and what can you tuck, and how much you can press the weight to the back foot and find all the direction with the breath. So inhale, lift your front body. Exhale, sit deeper into your heels. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Lift both hands up. Inhale. Look up. Exhale. And then come up to warrior two. Inhale, open up. פיסוק רחב. נשיפה. שימו לב שברך ימין לא עוברת את הכריות, איפה את יכולה לקחת את רגל שמאל נראה לי עוד אחורה. ממש לפתוח את הגוף. Again, feel the lifting of the front body, tucking back of the back body. לגלגל את האור למטה על העורף. מהעורף אל השכמות, מהשכמות אל הגב, מהגב אל עצם הזנב. ולרווח ולפסק את הטוסיקים. יד ימין על השוק או על הבלוק. פרשווקונאסנה. יד שמאל, יד ימין פותחת את האגן וליישר את היד למעלה.
I'm doing the other way with the hands. That's why I got confused with the legs. So right hand up, breathe to this opening. חיבור בין רגל ימין לחזה, לפתוח את הגוף הקדמי, להשתרש לאחור, למצוא את האורך בעורף, ואיך אנחנו יכולים למתוח את האור לכיוון הישבנים, ממש להוריד את האור של הגב, ואז לקחת את יד ימין מעבר לראש, לא למתוח את הצלעות הימניות, להכניס אותם למטה ורק למצוא קו ישר וחיבור בין הרגל הרחוקה ליד שמעבר לראש. עוד לנשום, יד ימין על המזרון, left foot comes back, chaturanga, upward facing or cobra, and then into downward facing dog. Hold it for a moment. We're going to take 4 more breaths in down dog. Vasisthasana על צד שמאל. So shift the weight to the outer edge of your left foot. And then we're going to have a side plank. אז אנחנו דוחפים את הגב לאחור, מרימים את הגוף הקדמי, שולחים את יד ימין כלפי מעלה. שוב, להרגיש איך אנחנו מרימים את כל הגוף הקדמי. 2 רגליים בפלקס. למתוח את הגוף. למי שזה קשה אפשר להניח ברך. אפשר לשים את הרגל טיפה קדימה. אבל למצוא את הדרך שאנחנו מעבירים מודעות לצד שמאל, מרימים אותו למעלה. צד שני, bring the right hand to the mat, turn to the other side. לנשום לפתיחה. And then bring the left hand again to the mat. Come to plank pose. Turn your elbows in and lie down on your stomach. Release your body to the mat. Forehead down. Pull your right foot back and release it. Lift your left foot, pull it back and release it. Bring both hands behind and lift your heart, lift your legs. So we're pressing the back foot, but we're lifting the knee, we're lifting the thigh, releasing any tension of the back. להרים את עמוד השדרה, לדחוף אותו לתוך הגוף, לשחרר את המותן ולרדת מטה. Bring your hands on the side. למתוח את הזרועות הצידה. Again, the back of the foot is pressing, lifting the knees, lifting the thighs. Pubis is on the mat, groin is connecting to the pubis bone, tailbone is connecting in, and then lift up, look up, roll your shoulder blades back, and come down. Last time, bring both hands forward. לשלוח את הזרועות קדימה, מצח אל המזרון. גב כף הרגל לוחץ, להרים שוקיים, להרים ברכיים, להרים ירכיים. לשקוע עם עצם הזנב לתוך הפיובס, להרים את המפסעות קדימה. לא להרים את הטוסיק, לשחרר טוסיקים, לשחרר מתח בטוסיק. Release any tension in your lower back, any tension in your buttocks. And then lift up. Both hands look forward. Lift from your heart and come down. Very well. Come to down dog. Hold it there for 3 breaths. And then bring your right foot between your arms into pigeon pose. ברך ימין בין הידיים, או ברך בין הידיים, או ברך מחוץ לשורש יד ימין. ואם אנחנו צריכים איזושהי הגבהה מתחת לאגן, כדי לא לקרוס ימינה, קחו לכם הגבהה, ונסובב את כל האגן לקדמת המזרון. So turn both of your sit bones to the mat and lift your front body. Again, working on releasing tension from the back so we can lift the front body a little bit more. Roll your shoulder blades back. Lift your heart. Tuck your back in to yourself and let the skin on your back come down.
And then come forward and down. So when we're bending forward right now, try to notice the right buttocks. And can you pull the sit bone inside a little bit more? כי אנחנו רוצים למשוך את עצם הישיבה הימנית עוד פנימה. זאת אומרת, לא לתת לטוסיק להתרומם לשמיים. ומשם למצוא איזשהו אורך בגב התחתון. And then come up. אנחנו ננסה רגע להרים את רגל שמאל ולהחזיק אותה איך שאנחנו יכולים. אני מאוד מקווה שאני אזכור את זה בצד השני, כי אני תמיד שוכחת לעשות את זה גם בצד השני. בדרך כלל שני מזכירה לי, אבל עכשיו היא לא רוצה להראות לי את הנוסח, אז בסדר. אני צוחקת, את לא צריכה. אנחנו רוצים להחזיק עם יד שמאל ולסובב את החזה קדימה. So just turn your left chest towards the front of the mat as much as possible. If this is what's working for you, maybe you can use a belt. It will help you because you want to turn the left shoulder blades front so you can lift your heart forward and relax the skin down from your spine. לשחרר את רגל, release the left foot, you go away, and then bring the left foot forward. So we're sitting again in Gamukha. So I'm going to turn towards the camera. ברך מעל ברך, כמה שאפשר, ממש תדחפו את הברכיים שיהיו ככה ברך מעל ברך, תזיזו את הבשר מעצמות הישיבה. If this is too much for you, then try an alternation. So you can put heel on top of knee, knee, heel, or Sukhasana like we were doing in the beginning of the practice. Okay, then you bring your both hands next to your hips so you can sit back and lift your front body. So we're not going to go forward, but what we're going to do is just kind of find again this rooting sensation like we did in the beginning of the practice. So first, מצחיק לרגע אחד היה נשמע לי שיש לי מבטא כזה של ארנולד שוורצנגר. Beginning of the, I don't know, I can't do it now. אוקיי, אז אנחנו ננסה לשים את המשקל למטה, כן? למצוא את ההיאחזות הזאת. בכל רגע נתון, in every moment we can find this connection, this rooting connection and growing. כן? השתרשות וצמיחה. And once we find that in the body, we can allow the breath, the energy of life, to move in it and open everything that we can. We're going to go back now. So see if you have something that you want to put your hands up because it might hurt you. So a bolster, which is, it could be pillows or a block, but just try to roll your shoulder blades, roll your elbows in so you can roll your shoulders in and press them inside so you can lift your heart a little bit more. And if you want to go further down, you can go down to your forearms. If it feels like it's too much, like for me, then stay there and just work on the lifting of the front body. It doesn't really have to go down because sometimes when you go down, you kind of lift your buttocks. So you just want to lift your front body and then return back forward. So turn yourself to the other direction. עכשיו רגל ימין מעל שמאל, ואנחנו מתיישבים שוב לאחור. Sit back on your buttocks. First find that rooting sensation. Again, if this is too much for you, then you can sit heel on top of the knee, knee on top of the heel. Try to find a triangle pose, a triangle shape between your legs. וכמה שאפשר אנחנו מנסים בעצם להישען לאחור, because when we're shifting the weight back, there's an opening of the upper and lower thighs, outer thighs. כן? אתם מרגישים את הפתיחה הזאת, המתיחה הזאת. And
And then again, shift the weight and see what's going on in your back. How much you have awareness there and pulling down. So if you want to go down to your hands, lift your front body. Roll your shoulders down. למתוח את השכמות כמה שאפשר לאחור ולמטה. לתת לאור לרדת למטה. תנו למרפקים להיות משוחררים ורק להרים את הגוף הקדמי. לדחוף את עמוד השדרה פנימה. And then come up. Bring your weight forward and extend the left foot. Pigeon pose, כן? אז רגל ימין בקדמת המזרון, או בערך בין הידיים, או בערך מחוץ לשורש יד ימין. Extend the left. איכשהו? זה אותו צד. למה זה אותו צד? Extend, this is the same leg, so I don't know what happened, but let's just do it the other way around. Bring your left foot forward and straighten your right foot back. Maybe you've done it correctly and I just didn't do it correctly. So carry on and then shift the weight to your sit bones. Relax the left sit bone back down to the right heel. להרים את החזה, לגלגל את השכמות לאחור, להוריד את האור למטה. להוריד את האור בין השכמות, להוריד את האור בעמוד השדרה. להוריד את הטוסיקים למטה. And come forward and down. Shift the awareness to your left buttocks and try to pull your left buttocks towards your right heel. In כל נשיפה. Try to not do any movement in the body without first letting breath orient it. כן? שזה לא יהיה שאני מורידה את הרגל, שאני מורידה את הטוסיק. עם הנשימה, הטוסיק יורד למטה. הנשימה מובילה אותי בתנועה. אוקיי? ולשים לב לכל דבר קטן שקורה בתוך הגוף. Slowly coming up, hold the right foot with the right hand. נזכרה. סובב את הכתף לקדמת המזרון, לגלגל את השכמות למטה. So first just start by lifting your front body. Again, from the pubis, you're lifting the front body, relaxing the back side down. ולשחרר. Bring the right foot towards the front of the mat. So shift the weight from your sit bones, sitting in Dandasana first, and then bring your feet to the left side. להסתובב לקדמת המצלמה. אז הרגליים באות שמאלה, we're bringing the right foot underneath the left foot. You might need to put something underneath your right buttocks because then you're falling to the side. אז איזושהי חולצה, שמיכה, אם יש לכם בלוקים. Left hand comes up, extending from the left side, and then bring the left hand over the right foot. The right hand comes back, אנחנו יכולים להחזיק או את החולצה, או להחזיק את האגן השמאלי, and we're twisting. So make sure that the left sit bone and the left pelvis doesn't come up. למשוך את האגן השמאלי למטה, להרים את עמוד השדרה. So inhale, extend up, exhale, twist. Inhale, exhale. Inhale, פיתול. עוד פיתול. מי שבמחזור, אחרי 3 ימים אפשר, 3 ימים ראשונים, לא לעשות פיתולים חזקים מדי. זה אומר שאפשר פשוט לעשות כיפוף קדימה בדנדסנה. מי שבמחזור ב3 ימים ראשונים, פשוט לבוא קדימה בדנדסנה. And then release. Extend your legs forward and then take them to the right. I was saying in Hebrew, if you're in your first 3 days of menstruation, then forward Dandasana. So legs come to the right
extend the right hand, so when you're extending, you want to lift, כן? זה לא סתם שאני שולחת את היד למעלה. אני מתארכת, כשהמותן שלי יורדת למטה והזרועות מושכות, הזרוע מושכת את הצלעות למעלה, כתף הולכת לאחור. Then bring the hand over the left foot, יפה, מעבר לירך. יד שמאל מאחורי הגב, או שהיא מחזיקה את החולצה, או שהיא מחזיקה את המותן הימנית, ואני מתארכת, שאיפה למשוך למעלה, נשיפה, twist deeper. שאיפה למעלה, נשיפה. Make sure that the right shoulder doesn't come up to your ear. If it does, bring your right elbow away from you. למשוך את המרפק הימני רחוק, זה מכניס את הכתף ואת השכמה למקום. שאיפה להתארך, נשיפה לסחוט את הגוף עוד קצת. שאיפה, נשיפה. Come back to the front. We're going to do more twisting. Why? Because it was a weekend and we all ate in the weekend. And when you eat, you have to twist because it has to come out. אוקיי? יופי. אז אם מישהו רוצה לקחת בלוק מאחורי הגן, רגליים ישרות, I know you all ate. I know it because I ate like crazy. כפפו את ברך שמאל, תצמידו את השוק ותצמידו את הרגל אליכם. Matsyasana 3. So, I need a little bit of a height. It's a deep twist. And in order to get into this deep twist, we go deep and then lift, okay? יד שמאל, דוחפת את הירך שמאלית פנימה. Lift with your right hand. Again, extend your side body. And then bring the right hand deep underneath the left. If you're in your menstruation, you're doing it to the other way. יד שמאל בתוך הירך, יד ימין בתוך הירך השמאלית. Lift with, סליחה, יד שמאל. אם יש לכם בלוק או הגבהה, אתם יכולים להחזיק את היד השמאלית על הבלוק הזה. עם השאיפה אנחנו מושכים את עמוד השדרה הקדמי קדימה. נשיפה, מחלצים את עמוד השדרה מתוך הגוף. שוב, שאיפה להתארך, נשיפה להעמיק. Get into your back. Press your ribs inside. Dig the ribs inside. Dig the right ribs in. Dig the left ribs deeper. Inhale. Exhale. ממש תרגישו איך אתם מחלצים את עמוד השדרה מתוך המותן. פלקס ברגל הימנית. שאיפה להתארך. נשיפה. תאריכו גם את העקב הימנית. רחוק מכם. עוד אחד. שאיפה. נשיפה. שאיפה back to the center. Extend both legs. Sit for a moment in Dandasana. And then bring the right foot in. Bring the back of the shin towards the right thigh. Right hand presses the right thigh in. Lift with your left hand. And then bring it under the right thigh. ממש לתוך הירך הימנית. יד ימין. With your right hand, pull your stomach towards the right side. Press your right hand to the back. And then inhale, lift. Exhale, turn deeper. Go into your spine and get your back ribs inside. Lift your heart on an inhalation. Exhalation, deepen, deepen, deepen into your spine. Shift, inhale, exhale. 2 more breaths. Bring the awareness also to your left foot. Inhale, extend your body, extend your left heel. Exhale, lift your front body up, 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 twist into your back, into your back. 1 more breath. Inhale, exhale, and then back to the center. Very, very good. Extend both feet. Sit in Dandasana for a moment. Hands in the same side as your hips. Roll your shoulder blades back. So take a moment sitting in Dandasana to still feel the lifting of your spine from your pelvis, from your waist. Feel your long back, elbows tucked away and down. מרפקים לאחור ולמטה. And then come forward, sitting in Baddha Konasana. Interlace your hands around your toes or hold your ankles if you cannot reach. Pull both knees to the side. Lift your toes up with your hands. Press your toes down
in order to get a full stretch to all directions. If you can't hold your toes, just pull your hands down and pull your ankles, with your hands your ankles up and press your ankles down. כן? אם אנחנו לא מגיעים, אנחנו בכל זאת רוצים להרגיש את המתיחה לכל הכיוונים. And then bring the awareness to your back, to your spine. Try to tuck your tailbone in, relax your buttocks down. Lift your pelvis up. And then bring your knees together, forehead to your knees. Hold your back thighs, flex your feet. לגלגל את השכמות לאחור, להכניס את עמוד השדרה פנימה. להכניס עוד את עמוד השדרה, להרים את הגוף הקדמי. לגלגל את השכמות, להכניס את עמוד השדרה, לגלגל את הפיובס פנימה. להחזיק, ומשם ליישר את הידיים, ליישר את הרגליים. And round your back. מצח אל הברכיים. We're going to do only Sarvanasana right now. Tonight we're going to do also Shirshasana. So round yourself twice and then bring your feet over your head. אז אנחנו רוצים ממש למצוא את הדרך להרים את הגוף הקדמי גם פה, ולכן האצבע, so the index finger is pressing to the middle of the ribs, ממש לדחוף עם האצבע את עמוד השדרה פנימה, ולתת לגוף הקדמי עוד להתרומם מעלה. אפשר גם לפתוח, כן, תפתחי, תעשו פיסוק רחב, אפשר לפתוח את הרגליים לפיסוק רחב, ופוביסטיקונאסנה. אפשר גם להביא רגליים כף אל כף, בדקונאסנה. אבל whatever you do, try to release the tension if you have in your face, in your neck. Try to allow the breath to be soft and gentle. יפה מאוד, ניקח את הרגליים מעבר לראש and come to על הקונאסנה, על המחרשה. ולאט לאט לשכב על הגב. Come to lying on your back and then we're going to do Setubandha. So if you don't have a block, מי שאין בלוק, אנחנו יכולים לעשות Setubandha, אז אנחנו משתמשים בשורש כף היד. You're using your wrist. So you're lifting up and then putting your wrist underneath your big bone over there. You have the cockney bone, כן? עצם הסקום. לגלגל את השכמות למטה, וליישר את הרגליים בפלקס. So if you don't have a bolster, this is how you do it. A block or a bolster. If you do have a block, then you take the block, I'm going to take the pretty one. You take the block, either the first option is to just put it in a very low, בגובה מאוד נמוך, כן? בכל מקרה זה נמצא על העצם הרחבה, אז זה לא הולך לפגוע לנו בגב. אופציה עדיפה כדי לתת באמת כמה שאפשר פתיחה של הגוף הקדמי, זה החלק הכי גבוה, ואנחנו עושים את זה ממש מתחת לעצם הזנב, מסתכלים ידיים מעבר לבלוק ומיישרים את הרגליים מעלה, מיישרים את הרגליים רחוק ממני. And whatever you do, you want to try to let the toes not fall to the side. כן, יש נטייה כאן לבעונות בכל אחת מהאפשרויות, שהבעונות נופלות הצידה. אז אנחנו רוצות להצמיד את הבעונות אחת אל השנייה, ואנחנו רוצות לשמור על הרמה של הגוף הקדמי, וזה מתחיל עם הרגליים, אז להרים שוקיים, ברכיים, ירכיים, להרגיש את הפריסה הזאת של המותן, של האגן, שהאגן רחב. איך השוק והערך יכולות להיכנס אחת אל השנייה דרך הברכיים ואל המותן. ואיך העקבים מתרחקים רחוק ממני.
If you're on a block, step your feet and bounce your hips 3 times and then release down. We're gonna do one last Palangushta Asana, Utasta Palangushta Asana, Supta Palangushta Asana. So if you have a belt, take the belt. If you don't have the belt, just hold it. Maybe you can take a scarf actually, it might be really good. להחזיק עם צעיף רגע, כי אנחנו כן רוצים, we do want to have some sort of pressure on the heel. כן, אז הרצועה נמצאת על העקב, ידיים מחזיקות כמה שאפשר גבוה מבלי שהשכמות מתרוממות, and pressing the left heel away from you, the right heel towards the belt or the scarf, whatever you have. When you're pressing your object towards your heel, it has this effect on the bones, כן? זה העבודה שיש לנו עכשיו היא על העצמות, שחרר סידן בתוך הגוף. בגלל זה אנחנו שומרים על רגל ימין 90 מעלות, ולא עובדים על המתיחה של השרירים. אנחנו בינתיים רק דוחפים עצם אל הרצועה, רצועה בחזרה אל העצם, ומנסים כמה שאפשר לפתוח את הרגל האחורית. So first you start by lifting your front leg, lifting your shin to your knee to your thigh, getting your thigh inside your hips, rolling your right hip away from you. Notice the weight, notice your left foot, make sure it's flexed. If you can't and it's making you lift up, maybe you need to put something underneath your left knee. כן, כדי לתת איזושהי תמיכה, אם אתם מרגישים שזה גורם לעמוד השדרה שלכם להתקומם. רק להרים עכשיו את הרגל הקדמית לכיוון, אחת לכיוון השנייה, שוק לכיוון ברך, להצמיד את הברך מארבע פינות ולהרים אותה אל הירך. ואז עם יד ימין לאחוז את הרצועה, יד שמאל שמה על הירך, מביאים את הרגל אלינו. Now we start by lifting the front leg, lifting. בכל שאיפה מרימים, נשיפה מביאים את הרגל קרוב. So you can lift your head up, lift your front leg. On an inhale, exhale, bring it forward. One more breath. Inhale, exhale. The right buttocks, the right sit bone towards the left heel. One more time. Inhale, exhale. And release down. Other side. Left foot goes inside the belt. Both hands are holding the belt. Make sure that it's 90 degrees first. Extend the right heel away from you. Press the right heel away. Press the left sit bone towards the right heel. And start just by opening the back leg. So the belt is pressing to the heel is pressing back to the belt. Opening the back leg, opening the thigh, opening the knee. This is the in world going right now, because we're not working on muscles. We're not working on getting better, getting faster, getting stronger. We're working on getting deeper inside ourselves. This is your journey right now. Press the heel away from you, the right heel also. And then bring your קודם זה אמור להיות ככה, סליחה. I did a bad thing. Okay, I'm sorry. Now both hands are holding. Lift your front body and extend the back. Lift up, extend. Inhale, extend. Inhale, extend. And release down. Come down, lie in Shavasana. If you have this belt next to you, you can put it on your eyes to rest your eyelids. Tuck your shoulder blades underneath your chest. So we're gonna do breathing pranayama in Shavasana pose. So just make sure that you're sitting properly. Tuck your tailbone down so you can tuck the flesh of your sit bones down so you can tuck your back down. Roll your shoulder blades underneath your chest so you can have a lifted and elevated heart. Make sure that your thumbs are turning out. כפות ידיים לכיוון התקרה, גודלים
מסובבים החוצה, בעונות מסובבות החוצה. And then feel this opening and spreading of the body. And again, you're just sinking down to your back, to yourself, and your spine is warm, wrapped around yourself. And just start by noticing your breath coming in and out. And feel again the roots, the logs, the branches. Allow the breath to come freely. And then just start by filling in on an inhalation, your lower abdominal, your ribs, your chest. Exhale, coming out. Just follow your breath and try to lead it. And then we're going to start Viloma 1. So inhaling to your lower abdominal, שאיפה לבטן התחתונה, עצירה. נשים לב איך הבטן מתמלאה באוויר, כמו מים שממלאים את החלל. ואז ניקח שאיפה, another inhalation, to your second part, which is the ribs, the diaphragm expanding to the side, and then holding there, noticing how the breath is filling this cage that you've made for it, this open and spread, and then to the upper. So you're lifting the breath into your chest and you're making it wide. You're going deep. So it's not only to the side, it's also to the depth. And you're lifting like a mushroom. You're lifting your heart and your chest. And then exhaling from the lower abdominal, from underneath your belly button, the nishifa chat, one exhalation. Okay, so let's take a few more breaths. And then inhale to your lower abdominal. Pause. Inhale. Pause. Inhale. Pause. Exhale. 2 more breaths. Exhale. Inhale. Pause. Inhale. Pause. Inhale. Pause. Exhale. Breathe normally. And then we know each time we're doing the same thing, only in the other way. So inhaling fully and then exhaling from the lower abdominal, pausing. Exhaling from the diaphragm region, pausing. Exhaling from the chest, pausing. And then inhaling. Okay? So take an exhalation and then inhale. And then exhale, lower abdominal, pause, exhale, pause, exhale, fully release all the air out of your body, pause, inhale, exhale, pause, exhale,
Pause. Exhale. Pause. Inhale. And just release. Stay in Shavasana. Allow the breath to simply come and go from your body. Allow your body to receive with gratitude all the gifts that your practice has to offer you. Allow yourself to feel the grounded connection to earth. Remind yourself that your thoughts, your emotions are leaves and flowers and fruits. They're affected by the breath, they're affected by the wind. They're connected to the branches, to the core, to earth, just like you are. Find gratitude in this moment for everything that's around us. And then slowly bring back movement to the tips of your fingers and thumbs. נתגלגל בעדינות לצד ימין, יד ימין מתחת לראש. Bring your hands in front of your heart slowly. Come slowly to sitting. לאט לאט לבוא לישיבה עם כפות ידיים מול הלב. לאט לאט. Slowly. I jumped, I'm sorry. סנטר משוך מעט פנימה. מודה על כל מה שיש ומה שאין, על היכולת ללמוד ולתרגל יוגה. מודה לכל המורים שלנו שהביאו אותנו לכאן ולכל המורים שעוד בדרך בכל תחום שלא יהיה. מאחל לכל היצורים להיות חופשיים, מאושרים, בריאים ושמחים. נתחבר לצליל האום פעם אחת לסיום התרגול. Saying Om together one time. Inhale. תודה רבה לכם, יוגה מודרה. Thank you very much for sharing this practice with me. If you would like this practice, I would also like you to share it on your Facebook page so more people can enjoy this practice. If you want to practice Dana, kindness of the heart, and share any sort of donation, my details are on my page. And you can also message me and I'll give it to you if you can't find it. So thank you very much. Have a good day. Happy Easter for everybody that's celebrating Easter. And take care of yourself. Be good to yourself so you can also be good to others. And good luck. Ciao. רגע, חכי.